Ok, muy bien. Ok. Hola, buenas tardes. Hoy me quiero hacer algo por mi amigo, se llama José Javier, en la Carolina. Pregúntame por los 5 bloqueos de Wing Chun con una drill, con 2 personas. Ok, primero empiezo con el primero 3, ¿vale? Que es más fácil y es mejor practica poco de practica mucho incorrecto, ¿vale? Entonces, a la posición. Claro, ok. Bong Sau, Bong Sau. Volver. Bong Sau y Bong Sau. Ok, so muy fácil. Con las piernas, yo un poco inclinado con el suelo aquí. Hero, 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 con cada movimiento. So, Bong Sau, Bong Sau, Bong Sau, y Bong Sau. Y si te nota, es no como karate, ¿vale? Es Bong Sau, Bong Sau. Muy poco movimiento con la mano. La potencia es desde la cuerpo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ok? Ahora, si la otra persona puede puñetazos recto, puñetazos como quieres, y puede trabajar con los 2 lados también, me explica. Susan, ready, por favor? Ok. So, Susan, just practica con puñetazos recto. 1, 2, 1, 2, 3, ok? Venga. Ok, so, si Susan puñetazo con la derecha, izquierda, ok? Bong Sau, Bong Sau. Y desde aquí, Bong Sau, Bong Sau, Bong Sau. Ok, 8, 1, 2, 3, venga. Ok. Ok, muy bien. Okay. Ok, con la izquierda, yo con la derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, ahora Susan empieza con la otra, ¿vale? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque yo siempre trabajo con la línea centro, ¿vale? Con la segunda persona es no importante. Ella puede puñetazo recto mejor, porque cuando personas pelean es como eso, ¿vale? O puede hero también, ¿vale? Ok, igual, ¿vale? Ok, so eso es el primero 3. A más tarde yo pongo los otros 2, porque hay un poco más explicación por eso y es un más largo video, ¿vale? Ok, muchas gracias, adiós. Okay.